ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕೇಳಿಸಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅಕ್ಷಯ್, ಚೈತ್ರ, ಗೀತಾಂಜಲಿ, ಸಾಗರ್. ಯಾಕ್ರಪ್ಪ ಆನ್ಲೈನು? ಎಸ್ ಸರ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಸಾಗರ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ, ಬಸ್ ಬಿಸಿ ಇದ್ದ. ವಾಡ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತಾರೆ ನೀವು. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಇಸ್? ಲೆಬನಾನ್ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಸಿರಿಯಾ, ಜಾರ್ಡನ್, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್. ಅಷ್ಟೇನಾ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ? ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆಯಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ? ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ. ಡಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿತ್ ರೆಡ್ ಸಿ? ರೆಡ್ ಸಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಸ್ರೇಲ್? ರೆಡ್ ಸಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಸ್ರೇಲ್? ಆರ್ ಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಟು ದ ರೆಡ್ ಸಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಸ್ ಇಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆಯಾ? ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆಯಾ? ಶೋರಾ? ವಿಚ್ ಕೆನಲ್? ವಿಚ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಫೈನ್, ಐ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆನ್. ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್? ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್? ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬಾ. ಆಂಟಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಆಂಟಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಚೈನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ? 1.852 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಗೋ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟು 200 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್. 12 ತನಕ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ territorial waters. Then from 12 to 12 contiguous zone. After that, then we have the exclusive economic zone. Which body? Organization and law of sea. Sea clause ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ಯಾ? Anything else? Treat employment as a ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಅದ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ವ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ತರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ದೇರ್. ಆ ತರ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್. ಓಕೆ, ಕಾಣಿಸಿದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಸಿ. And this is Mediterranean Sea, and this is. I didn't understand that. Sorry, I don't know why it triggered on the Bixby. I should call Bixby the correct. Okay, fine. This is called as Suez Canal. Correct? Suez Canal barutte. Mediterranean. This is Red Sea. Israel barutte. What about this peninsula? This part belongs to which country? This peninsula part. ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ? ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು? then which country is this? This is nothing but your Egypt only. Okay, this is Egypt. Okay, this is welcome back Anurag. Good morning. Okay, this part is alla, this part is called as the Sinai Peninsula ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Sinai Peninsula. This belongs to Egypt. Okay, gap ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Red Sea. This is Mediterranean Sea. This is Sinai Peninsula.
and this is part Israel. This part is this is West Bank. Okay, this is West Bank. What is this sea? You can't be people will float here. Dead Sea. Okay, down ಬರುತ್ತೆ. Okay. So see this part is this small ocean, this small sea is okay. This is called as the Gulf of Aguba. Gulf of Aguba. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜೀರೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ ಆಗಿ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಗೋಲನ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗೋಲನ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಇವಾಗ ಕೇಳಿರೋದೆ ಗೋಲನ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗೋಲನ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಿ ಆಫ್ ಗಲಿಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಆಫ್ ಗಲಿಲಿ ಅಂತ ದಟ್ಸ್ ಅ ಲೇಕ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಡ್ ಸಿ ಇದೆ ಲೇಕ್ ರಿವರ್ ಜಾರ್ಡನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಅಗೋಬಾ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆನ್ ರೆಡ್ ಸಿ ಸಿನಾಯ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಈಗ ಹಾ ಓಕೆ ದೆನ್ ಫೈನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಹೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ fine. That's better. Snap there you go. Okay. So why ADR is crucial for Indian courts? Okay. So this is one thing we'll be discussing today. ADR. Andre alternative dispute. Number. ಏನೈತಪ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ okay what is the meaning of ADR alternative dispute resolution okay one of the important topic for your GS 2 ಗೆ polity part ಅಲ್ಲಿ okay at the same time it's having a very high significance for Indian judicial system ಗೆ okay one of the tool what is the meaning of this have you heard anymore ಕೇಳಿದಿರಾ alternative dispute resolution ಅಂತ ಅನುರಾಗ್ ಏನ್ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೀವರ್ಸ್ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿ one ತಾನೆ at least one we have our judiciary ತಾನೆ we have judiciary system ಇದೆ so judiciary system will resolve disputes ತಾನೆ will resolve disputes correct this is the one thing we have to resolving the disputes but right now ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ there is a high number of pending cases correct there is a high number of pending cases more than 5.4 crore cases are pending ತುಂಬಾ ಹೈ ಕೇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದಿನ ಚಾಕಡೆ ಕಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ₹5 ಕಾಸ್ಟ್ ಏನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ದುಡ್ಡು ಆಸೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೇಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಸಮ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಸೊ ಆ ತರ ಕೇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ADR alternative dispute resolution instead of going to the court we can resolve the issues in the pre-litigative stage in the pre-litigation stage andre instead of filing the case in the court before litigation only we'll solve the cases that is the meaning of pre-litigation stages ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ so this is one of the important initiative for resolving the judiciary problems of pending cases okay there is a meaning of alternative dispute resolution okay ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ there are few examples one is mediation ಆಗ್ಬೋದು mediation ಅಥವಾ
ಕಾನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯೇಷನ್, ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಮೀಡಿಯೇಷನ್, ಕಾನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಐ ನಾಟ್ ಔಟ್ ರಿಕಾಲ್ ಇಟ್. ಮೀಡಿಯೇಷನ್, ಕಾನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್, ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್. So these are the cost efficient ways of resolving issues in the pre-litigative stage only, in order to reduce the pending cases, okay, on the judiciary. These are all called as ADR, alternative dispute resolution mechanisms. Observe ಮಾಡಿ. So in ADR ಅಲ್ಲಿ one thing happen ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, we are not taking any big issue cases like ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಕೇಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು only petty cases, okay, which are compoundable in nature. Okay, other civil cases, okay, other cases now we are using these mechanisms to resolve such issues. Okay, this is the meaning of ADR. Okay, now sometimes you have to know the meaning of it. What is the meaning of mediation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? Mediator, mediation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? What about arbitration ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? Arbitration, conciliation ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, there will be some third person. ಒಂದೊಂದು dispute between A and B ಇರ್ತಾರೆ. A and P person has disputes ಇದೆ, but there is a person C who acts as a mediator ತರ. That means he will bring two people together, okay, to resolve their issues by themselves. Okay, mediator, he arranges a meeting for these two people to resolve their disputes. That is called as mediation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then arbitration ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ A and B ಇಬ್ರು ಫೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿ. ಅವರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಸನ್ ಸಿ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಟರ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿ ಬಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ as ಸಿ ಆಸ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಟರ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕಾನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಟು ಮೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಈಗ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಸಜೆಷನ್ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮೀಡಿಯೇಷನ್, conciliation and arbitration. Arbitration ಅಲ್ಲಿ the two people will choose third person as arbitrator. He will give judgment pass ಮಾಡ್ತಾನೆ. In mediation ಅಲ್ಲಿ he will allow two people to come together to resolve the issues. Okay, he is not suggest anything, ಅವನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ. In terms of conciliation ಅಲ್ಲಿ this person will give some suggestions also, okay, to resolve the issues. These are the mechanisms of the alternative dispute resolutions. ಅರ್ಥಾತಿದಲ್ಲ. This all things are based upon the ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ self-governance of Gandhiji Tunnel. Okay, Gandhiji still relevant. ಅದಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಅದಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. So this is not part of IDR ತರ ಅಲ್ಲ ಇದು, but in a specific other way ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ. At the village level they resolve some issues, they resolve some disputes, resolve ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬರ್ತೀನಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜ್ಞಾಪನೆ ADR ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ. ಪರ್ಸನ್ A and B ಇರ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಇಬ್ಬರದ್ದು. ಓಕೆ, ಯು ಚೂಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಕಾನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ತರ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ತರ. ಈ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಯು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್.
ಓಕೆ ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಸಜೆಷನ್ ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಟರ್ ಅರಾಗಿದಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಏಡಿಯರಿಂದ ಒಂದು ಓಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇದೆಯಾ ಎನಿ ಅದರ್ disputes any other advantages of this ADR in the it can also it can also strengthen relationship ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇವನ್ ಇನ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಿಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಗೋ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆನಿಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ADR ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟೂ ಪೀಪಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಓಕೆ ದೇ ಟಾಕ್ among each other they will resolve their issues so this could improve their relationship also that means it has some social benefit also ಆಗ್ತಿದೆಲ್ಲ ಸೊ ಜುಡಿಷಿಯರಿಗೆ ಕೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತವೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಗ್ತಿದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ADR ಓಕೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ okay it will reduce the burden on the cases okay judiciary also at the same time it will save time also but the cost would come idike so these are advantages of the ADR that is what we have to promote okay this is what this article talks about adalli specific bekanda vandaga we can write about this data okay ilidella work on this India justice report you can use this report data wherever you want okay so at least write some findings from this report ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ರೈಟ್ ಸಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದಾವೆ ಅಥವಾ ಆರ್ ದೇ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೇಟಾ ಸೊ ರೈಟ್ ದೋಸ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ಗ್ರೇಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಗ್ರೇಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ 4.5 crores ಕೇಸ್ ಆರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಬರಿಬೇಕಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಗ್ರೇಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕೇಸ್ ಆರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ so this will justify at the same time it will give more evidence while writing your answers okay it makes your answer more objective in nature ಆಗ್ತಿದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 39A ಗೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 39 ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 39A will gives basics for your ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ADR ಆಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವಂಶಿ 39A ಏನ್ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರ ನೀವು 39A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it talks about free legal aid it talks about free legal aid and promotion of justice which is article 39A which is part of DPSC directive principles of state policy DPSC we have article 39A which talks about providing free legal aid and promoting justice okay that is when we talk about this ADR okay article 39A builds the basis for our ADR ಗೆ ಬೇಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸೊ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ನೌ ಓಕೆ ಸೊ ರಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಯುಥೇನೇಷಿಯಾ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುಥೇನೇಷಿಯಾ ಹೇಳಿದಿರಾ ಯುಥೇನೇಷಿಯಾ ಎನಿಬಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೀರಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯುಥೇನೇಷಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಸ್ ಇನ್ ICU ಓಕೆ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು
he is not able to communicate anything, he is in ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. At the same time, he should be in ICU ಇರಬೇಕು. At the same time, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. At the same time, he should be given ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. This is the his condition. Okay, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಪೂರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಪೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪರ್ಸನ್ ICU ಇಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. 25K per day ಕೈಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಅವತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್. ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ, he is ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, he is struggling, there is no cure for it. So at that time, what are your suggestions? Can we remove this life saving equipment, remove ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ can we remove that person out of ICU, ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್? So suffering it's better to ದಟ್ ಇಸ್ ಟು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಬೇಡ ಅಂತಾನ, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ದೇರ್ ಅಂತಾನ, ಏನು ಅದೇ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಡೈ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಎ ಲಾಟ್, ಅವ್ನು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಡೈ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೂ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅವ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ, ಅವ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ he is giving some support. Okay, even if you give some oxygen ಕೊಡ್ತೀರ ಅವನಿಗೆ, he will stay, ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ he will not ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅವ್ನು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, he should give some injection ಕೊಡ್ಬೇಕು to make him die. Like which one you choose? Which one is okay ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು? ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಏನಿದೆ ನಿಮ್ದು ಒಪಿನಿಯನ್? ಆನ್ಲೈನ್ ಏನಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Which one do you suggest? See, there are think about beyond it alla. It is not about saving life ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, it's about persons who are living ಅಲ್ವಾ. You should not put burden on them also. Okay, so I have been an experience ಅನ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. Like the person who went to coma, he stayed in ICU for 29 days. Okay, ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಗೇನ್ ವಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್. ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಅದು ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೋನ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಹೈ. 25,000 per day in ICU ಇಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬೇರ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ 2 things you have to observe here. One thing is called as the passive euthanasia ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Other thing is your active euthanasia. That means in active ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, we give some injection ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. A doctor gives some external inputs to make that person die. ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆ ಡೆತ್ ಆದ ಪರ್ಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ದ ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ euthanasia ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರಾಗ್ತಿದೆಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ euthanasia ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ನ ICU ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಡೈ ಆಗ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ will actively give some injection ಕೊಡ್ತಾರೆ, so make that person stop suffering. That means to die. Which one is okay for you? This one or this one? What are the negatives it may happen? ಏನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ? ಎಥಿಕಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಎಥಿಕಲ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಅದರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಇದನ್ನ ಲೀಗಲ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೀಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿ ಮೇ ಫೇಸ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿಲಿ? ಎನಿಬಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿ ಮೇ ಫೇಸ್? ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೊಬ್ರು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಮನೆಯಾರ ಅಂತ, ಅಜ್ಜಿದಿರ ಇದಾರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ ಆಸೆ ಬೇಕಂತ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಹೋಗೋದಲ್ವಾ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗೋತಾನೆ ತಾನೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ತಾನೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗೋತಾನೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಮಿಸ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು, ಆಗತ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಪೂರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ those bills, so it could save them. Okay, there is one thing. At the same time, it can also promote what other thing is also called as right to die with dignity. Right to die with dignity. Okay, instead of that person suffering a lot, we ensure that this person has a right to die with dignity. ಅದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಮೋಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ euthanasia ಬಂದಾಗ,
ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಮಿಸ್ಯೂಸ್. ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಆರ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇತರ ಇಶ್ಯೂ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿ ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಓತ್ ಟು ಸೇವ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಓತ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a oath into the doctor ಅಂತ Hippocrates oath. So okay, have you heard this word? ಕೇಳಿದಿರಾ crisis of conscience ಅಂತ? 2 times they asked this question in ethics paper ಅಲ್ಲಿ 10 mark question ಇತ್ತು. crisis of conscience. Anybody heard? ethics ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ethics ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರನ್ನ? ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ? ಕಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಎನಿಬಡಿ ಆನ್ಲೈನ್? ಸಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ his oath is to save life, son. His oath is to save life. Okay, that is the oath for him. That is what he has taken. Otherwise, he has a other dilemma also to to save a family, to save a family, because his family cannot afford the bills. That means he has to go for passive euthanasia. Passive euthanasia. That means he should let the person die by withdrawing the support. Okay, observe ಮಾಡಿ. ಈಗ this person will face crisis ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ. That means ಅವನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ is not able to give some decisions ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. That is the meaning of crisis of conscience. That means when your conscience is not able to give you some suggestions ಕೊಡಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that time it will lead to the crisis in the person. Okay, he was not able to take the decisions ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. That will arise when a person has such kind of options ಸಿಕ್ತಾಗ. His oath says is he should save life. He should save the life according to his oath or his personal belief in the. Otherwise, he should save other family life also. So this is when it leads to crisis of conscience. This is also ethical issue ಬಂದಾಗ. This is what you have to think. This is the ethics issue. Okay, crisis of conscience about saving a life or saving a family life ಆಗ್ಬೋದು. So these are the issues we face because of the passive euthanasia. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ we do not have active ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. So to some extent this is legalized. Passive euthanasia is fine, but this is not suggested in India. It is not yet legalized. But in UK it is there. In UK active euthanasia is also legalized. So passive euthanasia ಗೆ ಕೊಡಿ, withdrawing the life supporting equipments ಆಗ್ಬೋದು ತಗೊಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ actively making the person ದೇವ್ರ ಕಳಿಸಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್. This is the meaning of this. Right with dignity on captain. At the same time, their oath. Hippocrates ಬರ್ತಾರೆ. Hippocrates oath. Hippocrates oath. Taken by doctors to save life. Okay, they face what is called as crisis of conscience. Okay, these are things you have to remember. Ethics ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ. This is what they are saying. Reforming the passive euthanasia in India. That is sufficient right now. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay, work on POCSO Act. What is POCSO? Prevention of protection of children from sexual offences Act 2001. Work on this act, very very important. Movie some movie was there in Telugu. Court versus Nobody movie ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೋರ್ಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಇರೋದು, ಆನ್ ದಿಸ್ ಪೋಕ್ಸೋ ಮೇಲೆ ಏನಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಮೂವಿನ? ಬಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪನ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾಪದ್ಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಏನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೈ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್
ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪೋಕ್ಸೋ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್. Can a third party be liable to marital destruction? ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಜಾ ಆಗಿರಲಿ. ಇಟ್ಟಾನ್ಗೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಇಟ್ಟಾನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಕೊಡಿ. ಸಂಥಿಂಗ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತ. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಟಾನಮಿ ಅಂತ. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಟಾನಮಿ ಆ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಕೊಡಿ. ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದಟ್. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಟಾನಮಿ ಅಂತ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹುಷಾರು. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫಿಶರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 or 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಫಿಶರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಆನ್ ಫಿಶರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಅದು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಬಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ನೇ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು. ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಕ್ ಟೂರಿಸಂ ಸೆಕ್ಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ. ಹೊರಪಡ ಆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಫೀಲ್ಡ್ ದೇ ಗಿವ್? 6 ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಪಕ್ಕ. ಹೇಳಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಮೆಡಿಸಿನ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಪೀಸ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತ? ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್. ಯಾವ ಮಾಡಿದ್ದು? ವಿಚ್ ಇಯರ್? ಅಟ್ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್, ಹೋಗ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ? ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ವೀಡನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ನಾರ್ವೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವೀಡನ್ ಕೊಡೋದು ಅದರ್ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಏನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ. ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಾ? ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈಪಾಸ್ ದ ರೆಡ್ ಟೇಪ್ ಬೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. ಹೇಳಿದ್ನ ಅವ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಬಗ್ಗೆ? ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಾ? ಸೌತ್ ಸೌತ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸೌತ್ ಸೌತ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇದರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈಪಾಸ್ ರೆಡ್ ಟೇಪ್ ಬೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ ಅವತ್ತು, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸೌತ್ ಸೌತ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೌತ್ ಸೌತ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. This is one initiative where countries of global south they come together, they work for their progress. This is one such cooperation, such one initiative ಅಂತ. ಇದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರಿಲಿ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ತಾನೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎ, ಕಂಟ್ರಿ ಬಿ, ಕಂಟ್ರಿ ಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. At the same time, they have to take permission for them to communicate. Okay, so these hurdle ಇದೆಯಲ್ಲ, this hurdle is burdening them. ಇದು ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಟು ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈಪಾಸ್ ದಿಸ್ ಬರ್ಡನ್. ಅದು ಹರ್ಡಲ್ ನ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಷ್ಟೇ.
ಬೇರೆ ಡೆಪ್ತ್ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈಪಾಸ್ ರೆಡ್ ಟೇಪ್ ಬೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮುಂದೆ ಡೆಪ್ತ್ ಏನು ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಬಟ್ ಅವೇ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೌತ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇದೆಯಾ ಇನ್ನೊಂದು. ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಏನಿದು? ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡು? So some developed country will cooperate with the developing countries by giving the funds ಆಗ್ಬೋದು, being technology ಆಗ್ಬೋದು. That is the meaning of triangular cooperation. ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ SSTC ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. SSTC, South South and Triangular Cooperation of the for the global South countries. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ನೇ ಕೊಡಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ how much of you love gold? ಎಷ್ಟ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಡ್ರು? ವೈ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್? ನಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಇದೆಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ವುಮೆನ್ಗೆ ಅಂತ, ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫುಲ್. ಓಕೆ, ವೈ ಡೂ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್? ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತನಾ? ಪ್ರೈಸ್ ವೋಂಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್? ಮೋರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ದೆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಶೋ ಆಫ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಅದು ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಓನ್ ಮೋರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಓಕೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬೇಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕೆ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ನ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಲೋನ್ ಆನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ತಗೋಬಹುದು. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ಯಾ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಎನಿಬಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವೈ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡ್ರಪ್ಪ ಇದು. ಮಸ್ತ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಓಕೆ, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಜೋಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವೈ ಡು ವಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್? ಜೋಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ಮೇ ಫೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂದ? ಡಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್? ನಾಟ್ KGF, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೇಳಿ. ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಬಿಹಾರ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ? ಓಕೆ, ಸಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಾನೆ. ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ರ 10,000 ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 25,000 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿ ವೇ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿ ಟೂಲ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ 10,000 5,000 ಕೈಗೆ ಕಾಸಿದ್ರೆ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಬೈ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದ್ರ ಬಂದಾಗ obviously it is giving more returns than other things. ಜಾಸ್ತಿ at the same time social stigma ಆಗ್ಬೋದು. So that is the social show off ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. These are the reasons. But what are the problems we may face because of gold in the? Because India doesn't have gold, ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ to meet the domestic consumption. We have to import from other countries. More than 85% of the domestic consumption of gold is imported. Import ಮಾಡ್ತೀವಿ gold. So what happens? ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. What problems we may face because of this gold imports in the? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ತಾನೆ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ತಾನೆ. ವಿ ಮೇ ರನ್ ಇನ್ ಟು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನೇಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? But say what are the problems we face because of the gold imports in problem ಆಗುತ್ತೆ. So it will lead to trade deficit ಆಗುತ್ತೆ. Because of gold imports, it lead to trade deficit. I think there was one article ಇತ್ತಪ್ಪ, let me see the article. There was an article
ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ. ಶರಾವತಿ ರಿವರ್ ಬೇಡಿ ಶರಾವತಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ವಿಚ್ ಸೀಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಶರಾವತಿ ರಿವರ್ ಈಸ್ಟಾ ವೆಸ್ಟಾ? ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟಾ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟಾ? ವೆಸ್ಟಾ. ವೈ ಸಮ್ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಸ್ಟ್, ಸಮ್ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್? ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು what are the rivers which flows towards the north? North ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ವೆಸ್ಟಿಗೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವೆಸ್ಟ್. In India, no? ಇಂಡಿಯಾ ಅಪ್ಪ, ಇಂಡಿಯಾ. Sir, Narmada and Tapi. ವೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ. Towards western one. ಹೌದಮ್ಮ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್. Okay, because there is this Western Ghats that some rivers, major rivers which was at Kerala, they go in this way. They have a parallel drainage pattern. ಹೇಳಿದಿರಾ? Parallel drainage pattern, and other rivers which flows east way. Because of this tilt ಇದೆ from northwest to south east. Okay, so there is a tilt in our southern peninsula. That is why rivers will flow in each direction. Okay. Okay. What do you see observe in this coast range? Observe ಮಾಡ್ತೀವಿ. Which phenomena or which feature? Delta ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ? Delta, estuaries. Where do you see delta? Sir, Which near coast? Bay of Bengal coast. Bay of Bengal coast. That means along the east coast we observe deltas. Delta. On this coast, what do you observe? We observe estuaries. ಇದಾಗಿದೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಆಗಿದ್ಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿಲ್ವಾ? Then fine, ಬೇಡ ಹಂಗಾದ್ರೆ. So this one is deltas, this is estuaries. ಗ್ಯಾಪ್ ಗಳು ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we observe more ports on this side. Okay, more deep ports observe ಮಾಡ್ತೀವಿ on the western coast of India ದಲ್ಲಿ, not on the eastern coast of India. Why ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ one of the reasons would be your estuaries. What is that? Terrain ಹೆಂಗಿದೆ? Okay, that is why it is estuary ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. This time there are deltas. ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ, why east flowing rivers forms deltas, not the west flowing rivers? ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟು ಡೆಲ್ಟಾಸ್ ಅಂಡ್ ಶರಾವತಿ ರಿವರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ನೇ ಕೊಡಿ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗ? ಏನ್ ಈಗ ಕಾಯ್ತಾ ಸೋಬ ಏನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಗ್ಬಾರ್ದ? One of the major problems we face because of tourism sector in waste collection ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಕವಚ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕವಚ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಕವಚ್. ಕವಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಂಟಿ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕವಚ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆಂಟಿ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕವಚ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಮೇಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಮೆನಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ದೇವರ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕವಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಹೌದು, ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಕೆನಾಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ. ಅಗೇನ್ ST ಕೋಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಬಲ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ವೇ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪೂರ್ವಭಾಸ್. ನೋಡೋಣ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈಗ ಬೇಡ. ಹೌ ಡಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಕರ್ಸ್? ಲೈಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಾರ ಬರುತ್ತೆ? ಲೈಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಲೈಟಿಂಗ್? ಲೈಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ? ಅದು ಹೆವಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆದಾಗ. Okay, what kind of clouds? What type of clouds?
Huh? Nimbus clouds, huh? Which clouds give rainfall? Cumulonimbus. Okay, while how lightning? Lightning ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? Dash. Dash ಆದಾಗ ಏನ್ dash ಆದಾಗ? What dash? Huh? Two densely clouds. ಹೌದಾ? You're guessing or like you're saying proper ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೋ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಿದ್ದೀರ. ಟೂ ಕ್ಲೌಡ್ ಆದಾಗ ಗೊತ್ತಿದೆ how lightning occurs? So work ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ okay, don't worry. So the type of cloud is your cumulonimbus clouds. Cumulonimbus clouds which gives thunder and lightning. Okay. Question ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಕೊಡಿ. Cumulonimbus clouds. Okay. Which gives heavy rainfall along with thunder and lightning. Okay. So exam ಬಿಟ್ಟಿರಪ್ಪ ಟಿ ಅವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ನೀವು ಏನೋ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಹಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎ ಪಾತ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇವ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ. 87% of our imports, okay, we are coming from the we're importing, okay, gold import ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay, what are the problems ಹೇಳಿದಲ್ಲ? So it could lead to GDP. Oh, this is the collective gold ಅಂತ ಇರೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. 25,000 tons of gold we own ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. So it translates into 2.4 trillion of wealth. 2.4 trillion ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಟು 1/3 ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್. That means it is draining our forest, drain ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್. So that is why one scheme they have suggested is there is one scheme. I am not able to recall this term. There is something called as the gold monetization scheme. Gold monetization scheme. Work on this. No, so brief ಆಗಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Gold monetization scheme. ಓಕೆನಾ? ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಎಕಾನಮಿಲಿ. ಓಕೆ ಹೇಳ ಸಿ ಒಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪೀಪಲ್ ತಾನೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಐದರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. Correct. These are the things I can do. Okay. One thing I can invest in gold ಆಗ್ಬೋದು, I can purchase gold, or I can deposit money in bank, or I can give money to the industries. Okay. Which is the best way for the investment? These are the homes, savings. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ what are things you do? Gold. What are things you suggest? Gold. See, no worry about economy ಹೊರದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೊರದೇ ಇಲ್ಲ ಎಕಾನಮಿ ಬಗ್ಗೆ. ಎಕನಾಮಿ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ? ವೇರ್ ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೋರ್? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ? ವೇರ್ ಡು ನಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್? ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎಕಾನಮಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, which is the best investment? Correct alva? Why industries? Because they get more funds ಬರುತ್ತೆ,
they can employ more people, they can produce more goods. Again, it will give more taxes to government in tax product. At the same time, it could give more salaries also. So this is having a multiplier effect ಜಾಸ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ. If the people invest in industries ಆಗ್ಬೋದು, if the people invest in the economy invest ಮಾಡಿದ್ರೆ, so they will have a multiplier effect ಇದೆ. That means it will have a multiplier effect. Okay, salary ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, they produce more produce ಮಾಡ್ತಾರೆ. At the same time, tax ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. It will increase the GDP of the country also. Correct? This is one of the best investment for the economic point of view ನೋಡಕ. But what we do, Asian gold ಮಾಡ್ತೀವಿ. What happens if Asian gold ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕಾನಮಿಗೆ? ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಡಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಗಿವ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಎಕಾನಮಿಲಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಐಡಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಯು ಅಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಯು ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎಕಾನಮಿ ನೋಡುವಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಐಡಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. One of the idle investment for the economy. That means this amount of money this amount of money is not giving any investment ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. It is not being capital. It is not promoting any jobs. Nothing is doing. What is doing? It is only creating the deficits because we are importing more and more gold. Correct? For economy ಗೆ ಅಥವಾ for government ಗೆ not the burden for gold imports because it is idle investment. There is no returns ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. It is not creating any jobs. But only thing what it is doing is it is creating deficit create ಮಾಡೋದು economy. So what they are planning is they suggested this scheme. That is called as gold monetization scheme anta, to address this issue of creating deficit and creating gold or making the gold as a part of investment market. So instead of making it as an idle, so we make it as an active investment market. To make it from idle to active investment, we have this scheme called as gold monetization scheme. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಕೋಣ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಕೋಣ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್. ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಸ್, ಸೊ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಆಲ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್. ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನನಗೆ ಕೊಡಿ. ಯು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯುವರ್ ಐಡಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ಸ್. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಆಫ್ಟರ್ 5 years, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್. ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್ ಬೇಕಾ, ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೀವು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಸೇಮ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಫ್ಟರ್ 5 years. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಯು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಪೇ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಐ ಪೇ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಯು. ಐ ವಿಲ್ ಪೇ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. But after 5 years, I'll give equivalent amount of gold bar, or I may give some amount also, whatever you choose. This is the meaning of gold monetization scheme. Okay, work on this scheme. Work ಮಾಡಿ. What are the important features of work ಮಾಡಿ? Okay. Okay, that is the one important initiative to curtail the gold import. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ. They give more interest ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬೇಗ ಅಂತ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೀಪಲ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ again the government is saying the same scheme, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ದ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೀಮ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ ಇಶ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ, ಇಶ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಐಡಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ, ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್, ಬಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಎಕಾನಮಿ. ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಐಡಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೋರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, GDP ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಐಡಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ gold monetization scheme. That is a one important point which you have to remember in that form. Okay, Rathidella? So that is one thing. ಏನಪ್ಪ ಏನ್ರೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಇದೆಯಾ ಈ ಡೌಟ್ಸ್? Gold idle cash. Ashana, anything else? Anything? Okay, pa. Thank you.